Carry on. Before doing this project, required materials, DC motor, sir. It is used to movement, sir. Arduino, microcontroller, battery holder, batteries, joystick, jumper wise. Arduino is 3 types, sir. First one Arduino Nano, second one Arduino Uno, third one Arduino Mega, sir. I will use Arduino Uno, sir. Let us see the demo, sir. Joystick module detects directional input, forward, backward, left, right, and sets into the Arduino. This is used to children improve their concentration and mind exercise also, sir. Thank you. What is ఇవన్నీ మీరు నేర్చుకుంటున్నారు కదా? Yes, sir. ఏంటి నీలో ఏమనిపిస్తూ ఉంది? భవిష్యత్తులో ఏం చేయగలుగుతామని నమ్మకం వచ్చింది? ఏం చేస్తాం?